estructura agrietada, ha permanecido en un estado de animación suspendida. No se trata simplemente de un cambio de tiempo. Mientras la presión barométrica se desploma, un volátil, señal química, viaja con los vientos que se aproximan. Es un violento despertar biológico que se extiende por todo el continente. Abajo, los grandes herbívoros se afirman contra las cegadoras tormentas de polvo. No huyen. En lo alto del dosel, la intrincada arquitectura de las aves afronta su prueba definitiva de resistencia mecánica. En la atmósfera, la presa se rompe. Millones de litros de agua golpean la tierra reseca, enfriando al instante la sabana y arrastrando meses de desesperada resistencia. En medio del diluvio, se desarrolla una silenciosa maravilla biológica. Al transformar sus plumas en un dosel viviente e hidrófilo, no se limita a detener la lluvia, irradia un calor endotérmico capaz de salvar vidas, convirtiendo su frágil cuerpo en un auténtico santuario. Cuando la furia inicial de la tormenta se suaviza hasta adquirir un ritmo constante y revitalizante, los habitantes más pequeños de la sabana emergen de sus refugios. El diluvio ya no representa una amenaza, se convierte en un balneario evolutivo. Al aprovechar la repentina humedad, realizan un ritual meticuloso e instintivo. Cuando las nubes de tormenta comienzan a dispersarse, la tierra saturada responde con una explosiva. Floración biológica. De pronto, la sabana rebosa de vida invertebrada. Impulsados por las insaciables demandas metabólicas de sus polluelos en crecimiento, los padres quedan atrapados. En un agotador ciclo de búsqueda aérea de alimento, el suministro de proteínas de alto valor energético exige un delicado cálculo entre la energía gastada y la obtenida. Un oportunista de sangre fría descifra los rastros químicos dejados por las frenéticas salidas de los padres. Aprovechando esta breve ventana sin vigilancia, el depredador se aproxima. La nueva abundancia de la naturaleza está a punto de ser redistribuida de forma violenta. Al recorrer los últimos centímetros, la serpiente tensa su cuerpo musculoso para lanzar un ataque letal. Pero la secuencia depredadora se rompe violentamente. Impulsada por una hiperagresividad maternal, convierte su propio cuerpo en un arma y obliga al oportunista de sangre fría a retirarse de inmediato. La amenaza desaparece entre el dosel gracias a la pura fuerza maternal. Su inversión biológica queda protegida y el frágil linaje genético sobrevive un día más. Para un observador inexperto, una manada de leones en reposo puede parecer indolente, pero esta profunda letargia es una obra maestra de conservación de energía. Diseñado como un hipercarnívoro, el cuerpo del león está preparado para breves y catastróficas explosiones. De fuerza cinética, aquí, cada caloría ahorrada es un arma almacenada. Son los únicos felinos de la Tierra que han convertido la organización social en un arma. Cuando estos estrategas supremos finalmente se levantan,
no se limitan a cazar, ejecutan un devastador algoritmo biológico. Sin embargo, el dominio absoluto del león termina bruscamente en la orilla del agua. Aquí, la estrategia felina de la sabana se enfrenta a su rival evolutivo definitivo. El cocodrilo del Nilo, antiguo vestigio de los arcosaurios, no depende de la velocidad, opera mediante un sigilo hidrostático y utiliza receptores de presión dérmicos para detectar las microscópicas ondas producidas por una manada sedienta. Suspendido en una flotabilidad perfecta, este leviatán acorazado sustituye las tácticas sociales por pura violencia biomecánica, una fuerza de mordida de 5.000 libras por pulgada cuadrada, diseñada no para cortar, sino para ahogar. Cuando el calor de los mamíferos se enfrenta a la paciencia de los reptiles, la jerarquía de la naturaleza queda en suspenso. En esta zona de transición, la corona siempre está en disputa. A medida que la estación seca intensifica su dominio, las fuentes de agua de la sabana se evaporan hasta quedar reducidas a aisladas. Depresiones fangosas. Para los depredadores felinos dominantes, la necesidad biológica de hidratarse comienza a imponerse sobre su instintiva cautela. Beber significa renunciar a la ventaja sensorial. Al bajar la cabeza, su visión periférica queda gravemente limitada. Han entrado en un cuello de botella ecológico. El dominio absoluto del soberano de la emboscada. Sumergido en las profundidades turbias, un titán prehistórico reajusta su flotabilidad. En estas aguas oscuras, no caza mediante la vista. Guiado por una red de receptores de presión con forma de cúpula, determina las coordenadas exactas de la manada al detectar las vibraciones rítmicas y microscópicas producidas por sus lenguas al beber. Aquí, sobrevivir depende de un cálculo de reflejos que se resuelve en una fracción de segundo. Las fibras musculares de contracción rápida de los felinos se enfrentan al antiguo chasquido de las mandíbulas reptilianas. Segundo, la tensión inmóvil estalla en violencia acuática. Una tonelada de músculo acorazado desafía la gravedad y lanza un ataque cinético diseñado para arrastrar el calor de los mamíferos hacia la oscuridad agresiva. La emboscada se desvanece, pero el mensaje es brutalmente claro. En la orilla del agua, la supervivencia no es más que una tregua negociada. Para los monarcas absolutos de la sabana, el precio de una sola gota de agua es la constante y amenazante sombra de la muerte. El violento intercambio de fuerzas llega a su fin. Mientras la adrenalina se metaboliza, ambos depredadores retroceden hacia sus respectivos dominios, atrapados en un punto muerto biológico dictado por los límites del gasto energético. El abrevadero recupera lentamente su engañosa tranquilidad. En el cálculo ecológico general, este enfrentamiento nunca fue una guerra nacida de la malicia. Fue simplemente una brutal negociación de fronteras, en la que el agua es la moneda definitiva. Mientras el sol ecuatorial graba el recuerdo de este encuentro sobre la tierra agrietada, la sabana se prepara para el relevo nocturno. Los felinos sanarán, el leviatán esperará. Porque en este antiguo escenario de supervivencia no existen vencedores permanentes. Solo existe el ritmo eterno e implacable de la vida que exige resistencia a cada corazón que late.
Los paisajes más impresionantes de la naturaleza suelen ocultar los escenarios más mortíferos. El valle del río Chulishman, una fortaleza de piedra esculpida por antiguos glaciares. Bajo estos imponentes acantilados, la vida encuentra su propio ritmo. El verano trae una explosión de energía al valle, pero la estación es breve, obligando a cada criatura a aprovecharla al máximo. En este vasto paisaje, el éxito pertenece a quienes saben adaptarse y prosperar. Una piara de jabalíes trabaja sin descanso. Para ellos, la tierra seca esconde un festín. Utilizando sus poderosos hocicos como arados vivientes, desentierran con facilidad raíces ricas en nutrientes ocultas bajo el suelo. En el mundo natural, la serenidad es frágil y la atmósfera puede cambiar en un solo latido. El agua es una fuente de vida, pero la orilla del río es una lotería mortal. Sumergido en las aguas poco profundas, un maestro del camuflaje espera en absoluto silencio. Más adelante, junto a la ribera, el valle revela su lado más apacible. Para una leona preñada, las tranquilas aguas poco profundas ofrecen un refugio seguro donde prepararse para la llegada de una nueva vida. Traer nuevas vidas a este implacable entorno salvaje supone una agotadora prueba física. Cada músculo se tensa mientras su cuerpo se prepara para dar a luz a la próxima generación de reyes del Altai. Un rugido primitivo rompe el silencio. Al respirar por primera vez, los recién nacidos encuentran consuelo inmediato en las ásperas y tranquilizadoras caricias de la lengua de su madre. Con el paso de las semanas en el valle, los cachorros dejan de ser recién nacidos frágiles y se convierten en aprendices fuertes y vigorosos. Mientras descansa en las frescas aguas poco profundas, la leona acicala suavemente a sus crías. Para la familia de tigres, jugar es sobrevivir. Cada salto perfecciona sus letales habilidades de emboscada. Una manada de ñus pasta tranquilamente en el valle abierto. Su defensa colectiva depende de cientos de ojos y oídos. Pero la alta hierba del verano les proporciona una falsa sensación de seguridad. Ignoran por completo al fantasma que los observa desde las sombras. Criar cachorros en crecimiento exige una cantidad asombrosa de energía. Para alimentar a su familia, la tigresa debe poner a prueba sus mortíferas habilidades. Comienza su avance calculado. Su pelaje rayado actúa como un camuflaje disruptivo que desdibuja la silueta de su cuerpo. Las suaves almohadillas especializadas de sus patas amortiguan cada pisada y le permiten desplazarse como un fantasma entre los arbustos secos. A medida que reduce la distancia, baja drásticamente su centro de gravedad. Su visión binocular se fija en un único objetivo vulnerable que se ha alejado hacia el borde de la manada. Los ñus poseen redes sensoriales altamente evolucionadas. Un solo resoplido de alarma de un centinela desencadena una reacción en cadena instantánea. Un cambio repentino en el viento, una rama que se quiebra, la frágil paz se rompe al instante. El pánico se propaga como un incendio biológico. El instinto puro de supervivencia toma el control y lanza cientos de cuerpos a una estampida caótica, pero sincronizada. Miles de pezuñas golpean la tierra endurecida y levantan una enorme cortina de polvo. Se trata de un mecanismo defensivo, destinado a confundir el seguimiento visual del depredador. Bajo la piel de la leona, poderosos músculos se comprimen como resortes tensados, almacenando una enorme energía cinética para el sprint final y explosivo. El margen de error es absolutamente nulo. En esta carrera cegadora, la velocidad es el único escudo de los ñus. El valle retumba con el estruendo de la supervivencia, mientras corren para escapar de la propia muerte. El valle estalla en un caos absoluto. Una frenética estampida de ñus atraviesa las llanuras. Al abandonar su escondite, la leona desata toda su aterradora velocidad. La defensa colectiva de la manada se desmorona y se convierte en una desesperada lucha individual por sobrevivir. Las pezuñas golpean con fuerza la tierra, intentando escapar de lo inevitable, pero uno de ellos no será lo bastante rápido. La distancia desaparece. Las garras letales se hunden profundamente en la gruesa piel. La leona se aferra con firmeza a la enorme presa. La lucha provoca una onda de conmoción en todo el valle de Chulishman.
Los animales cercanos permanecen paralizados, testigos silenciosos de la dura e implacable realidad de la cadena alimentaria. El tiempo parece detenerse por completo en las montañas del Altai. En lo alto, las águilas carroñeras vuelan en círculos a la espera. Una mordida precisa y asfixiante en la tráquea pone fin rápidamente a la lucha. La cacería ha terminado. La energía del ñu caído alimentará ahora a una nueva generación, mientras la leona reclama la presa que tanto le ha costado conseguir. El brutal equilibrio de la naturaleza queda restablecido. Impulsada por su instinto maternal, la leona transporta rápidamente este alimento vital hasta la seguridad de su guarida. Para los cachorros en crecimiento, esta comida representa una valiosa inyección de vida. La carne fresca les proporciona las proteínas esenciales necesarias para desarrollar músculos fuertes y afianzar sus instintos depredadores. Aquí, en el valle de Chulishman, la trágica caída de una criatura preserva el legado de otra, perpetuando el despiadado y al mismo tiempo hermoso ciclo de la naturaleza, mientras el sol finalmente desciende tras las escarpadas cumbres del Altai. El polvo caótico de la cacería se ha disipado y ha sido sustituido por un silencio profundo y pesado. El valle vuelve a respirar, pero en este implacable entorno salvaje, cada atardecer es tan solo una breve pausa dentro del eterno y hermoso ciclo de vida y muerte de la naturaleza. Mientras la Tierra modifica la inclinación de su eje, el Serengeti se desprende del pesado manto de la noche. Aquí, el amanecer no es simplemente la salida del sol, es un detonante biológico. El repentino aumento de la radiación térmica reinicia el reloj de supervivencia de millones de seres vivos. Para los herbívoros, la primera luz ofrece una fugaz ilusión de seguridad, pero en este escenario de 3 millones de años de antigüedad, la visibilidad es un arma de doble filo, impulsada por un antiguo imperativo biológico. Una hembra preñada abandona la seguridad de la multitud. Las primeras contracciones han comenzado. Cada instinto ancestral se concentra ahora en el nacimiento inminente, preparando su cuerpo para el momento de mayor vulnerabilidad en la sabana. Sin embargo, dar a luz en soledad es la apuesta más arriesgada de la sabana. La liberación del líquido amniótico emite una potente señal química que puede desplazarse kilómetros a favor del viento. El parto ha terminado, pero la transición física aún continúa. El potro recién nacido permanece parcialmente envuelto en el saco amniótico, esta membrana translúcida, que le proporcionó una protección vital dentro del útero, debe desprenderse ahora. La madre actúa por instinto para ayudar a su cría. Se concentra directamente en el tejido que rodea la cabeza del potro. Al lamer y mordisquear suavemente la membrana, descubre su rostro y se asegura de que pueda realizar cómodamente sus primeras respiraciones completas. El impulso instintivo del potro por ponerse en pie cumple aquí una función biomecánica esencial. Cuando estira sus largas patas y empuja hacia arriba, la gravedad y el peso del tejido empapado de líquido actúan junto con sus movimientos. Esta tensión mecánica combinada estira y rompe la membrana, desprendiéndola progresivamente del pelaje y liberando por completo las patas traseras para que pueda moverse. El primer contacto es delicado, pero está impulsado por una urgencia absoluta. Al limpiar meticulosamente a su cría, la madre no solo demuestra afecto, también elimina activamente el olor del nacimiento, una medida vital contra los depredadores que rastrean este paisaje mediante el olfato. Mientras se acarician con el hocico, se forja un vínculo invisible que durará toda la vida. La madre se coloca deliberadamente entre su cría y el resto del mundo. En esos instantes de calma, el cerebro del recién nacido toma una fotografía mental, memorizando el código único formado por las rayas de su madre. Los primeros pasos del potro son inestables, pero se adapta con una rapidez extraordinaria. Las cebras son una especie precoz, nacida con un sistema nervioso altamente desarrollado.
Caminar de forma continua impulsa la sangre hacia sus largas patas y refuerza rápidamente la coordinación muscular necesaria para correr. La madre marca el ritmo y evalúa constantemente la resistencia de su cría. Conduce deliberadamente al potro fuera de la vegetación densa, dando los primeros pasos calculados para reunirse de nuevo con la protección numérica de la manada. Un cambio en el viento transporta por la sabana el olor del potro recién nacido. Una manada de leonas intercepta esta señal química. Su sistema olfativo está altamente especializado y les permite determinar la dirección exacta y la distancia aproximada de una posible presa sin necesidad de confirmación visual. Para reducir la distancia sin ser detectadas, las leonas dependen de sus adaptaciones físicas. Su pelaje leonado se funde perfectamente con la hierba seca. Avanzan en una formación coordinada, dispersándose para flanquear a la madre y a su única cría. Las almohadillas suaves y gruesas de sus patas absorben el impacto de su peso, permitiéndoles desplazarse por el terreno seco casi en absoluto silencio. La estrategia de la manada está determinada por su biología. Los leones poseen una resistencia limitada para las persecuciones prolongadas, por lo que necesitan reducir al mínimo la distancia antes de iniciar el sprint. Todas fijan su atención en el joven potro, analizan sus movimientos inseguros y su incapacidad para alcanzar la máxima velocidad, y lo identifican como el objetivo con mayores probabilidades de éxito. La madre cebra continúa vigilando su entorno, pero no detecta a tiempo el peligro que se aproxima. La leona que encabeza la cacería inicia el ataque, utilizando las enormes fibras musculares de contracción rápida de sus cuartos traseros. Acelera desde una posición inmóvil hasta alcanzar los 60 km por hora en apenas 3 segundos. Los sensibles oídos de las cebras captan el sonido al instante. El pánico atraviesa la manada como una onda de choque y los animales se dispersan de inmediato, aterrorizados. Pero este ataque frontal es una trampa calculada. Al provocar la estampida, la leona conduce deliberadamente a las cebras presas del pánico directamente hacia el resto de la manada, que espera emboscada. En medio del polvo cegador y del caos, el joven potro solo dispone de una posibilidad de sobrevivir. Debe imitar perfectamente cada movimiento de su madre o quedará rezagado. A máxima velocidad, la manada en fuga despliega su mayor defensa natural, una ilusión visual, cuando decenas de cebras corren y se entrecruzan. Sus rayas blancas y negras se fusionan en una imagen vertiginosa y confusa. Este fenómeno, conocido como deslumbramiento por movimiento, dificulta enormemente que un león en persecución pueda calcular la velocidad, la distancia o aislar a un solo individuo. El polvo asfixiante de la sabana seca aumenta todavía más la confusión del depredador. La persecución obliga a la manada a llegar hasta la orilla de un río de corriente rápida. Las cebras quedan atrapadas entre los leones que se aproximan y las aguas turbulentas. Ante la amenaza inmediata en tierra firme, toman una decisión calculada. Lanzarse a la peligrosa corriente ofrece estadísticamente una mayor probabilidad de supervivencia. Al entrar en el agua, su ventaja de velocidad queda neutralizada al instante. La densa corriente agota rápidamente su resistencia. Sus pezuñas, evolucionadas para obtener tracción sobre el duro suelo de la sabana, tienen dificultades para encontrar estabilidad en el resbaladizo lecho del río. El movimiento masivo crea un cuello de botella que empuja a los animales hacia las zonas más profundas del cauce. Esta enorme alteración acuática alerta a un depredador supremo completamente diferente.
Los cocodrilos del Nilo utilizan receptores sensoriales especializados situados a lo largo de sus mandíbulas para detectar vibraciones de baja frecuencia en el agua. Así pueden localizar con precisión a las cebras que luchan contra la corriente y avanzar para interceptarlas. Impulsadas por el pánico absoluto, no se detienen para defenderse. Agitan violentamente sus cuerpos y utilizan sus poderosos músculos únicamente para vencer la resistencia del agua, manteniendo la mirada fija en alcanzar la orilla opuesta. Este cruce temerario constituye un brutal cálculo evolutivo, al desplazarse como una masa densa y caótica, utilizando el máximo esfuerzo físico, saturan la capacidad de los depredadores para seleccionar un objetivo con eficacia. La seguridad individual se sacrifica temporalmente en favor del impulso colectivo. Gracias a su resistencia física, la inmensa mayoría consigue trepar por la orilla y escapar con éxito de la amenaza acuática. A salvo en la orilla opuesta, el ritmo cardíaco colectivo de la manada comienza a disminuir. El enorme aumento de adrenalina y cortisol necesario para la huida a gran velocidad se disipa lentamente de sus torrentes sanguíneos. El río ha actuado como un despiadado filtro evolutivo. Los animales que permanecen en esta orilla han superado con éxito una rigurosa prueba de resistencia física y conciencia espacial. En el ecosistema de la sabana, la paz no es más que un reinicio biológico temporal. Sus radares sensoriales permanecen activos, analizando el viento en busca de la próxima amenaza inevitable. Las montañas rocosas, una espina dorsal de piedra que corta el cielo de Norteamérica. Aquí, la altitud dicta las reglas, y solo los más tenaces sobreviven. A 3.000 metros de altura, el concepto de equilibrio se redefine. La cabra de las rocosas no desafía la gravedad, la comprende. Sus pezuñas actúan como ventosas biológicas. Un núcleo interior blando y gomoso que se amolda a la roca, rodeado por un borde afilado de queratina que se ancla en fisuras milimétricas. Pero en este mundo vertical, el abismo no es el único peligro. El águila real, con una envergadura de más de 2 metros, domina las corrientes térmicas sin gastar energía. Sus ojos procesan imágenes a una resolución letal, escanean los acantilados. Para un cabrito, una sombra que desciende desde el sol es una sentencia de muerte. A medida que el eje de la Tierra se inclina, la tiranía del hielo cede. La primavera en las rocosas no es un despertar pacífico, es un estallido violento de vida. Más abajo de las cumbres desoladas, el paisaje experimenta una metamorfosis radical. El sol primaveral fractura el hielo, desatando torrentes que nutren las venas de la montaña. En estos prados alpinos, la flora tiene solo una breve ventana para florecer. Es un festín efímero.
Rebaños enteros descienden a estas terrazas verdes, aprovechando esta explosión botánica para recuperar la masa corporal perdida durante el crudo invierno. Para mantener esta maquinaria pesada, el oso necesita combustible urgente. Su instinto lo guía hacia las arterias heladas de la montaña, los ríos de deshielo. Aquí, el salmón rojo libra su propia batalla contra la corriente. Es una cápsula pura de energía, un festín denso en lípidos, vital para reconstruir las reservas de grasa del oso tras meses de ayuno. Grizzly entra al agua helada. Su estrategia exige una precisión matemática. El agua refracta la luz, distorsionando la posición real de la presa. El cerebro del oso debe calcular este margen de error óptico en fracciones de segundo. Y ataca. Un zarpazo fulminante rompe la tensión superficial. Sus garras se clavan con una fuerza aplastante. Biomecánica pura en acción. Pero esta abundancia atrae una atención indeseada, y con el deshielo, emerge de su letargo invernal el monarca absoluto de este ecosistema, el oso grizzly. ...300 kilos de músculo denso. Su metabolismo de inanición exige calorías urgentes. Observe el enorme montículo de masa muscular sobre sus hombros. Es un motor biomecánico, diseñado para destrozar raíces congeladas o volcar rocas enteras. No se guía por la vista. Su cerebro dedica un espacio extraordinario al bulbo olfatorio. Este radar biológico, 100 veces más sensible que el nuestro, rastrea moléculas en el viento. Puede oler el miedo, o una cría de ciervo wapiti oculta a kilómetros de distancia. Cuando pasa de recolector a cazador, la fuerza bruta se transforma en sigilo absoluto. Con un caminar sorprendentemente silencioso, el grizzly lee el viento, calculando cada paso para amortiguar el sonido bajo sus patas. La táctica no es una persecución prolongada, es la geometría de la emboscada perfecta. Corta las rutas de escape. Espera que la distancia sea mínima. El ataque estalla. El objetivo es el rebaño de cabras. 300 kilos de fuerza bruta aceleran como una locomotora desbocada. El oso grizzly convierte la pendiente en su pista de caza. Las cabras no pueden superar al oso en velocidad pura sobre tierra firme. Su biomecánica no está hecha para el sprint horizontal. Su única ruta de escape es la verticalidad. Corren directamente hacia el abismo. Para el grizzly, su mayor arma se convierte en su debilidad. Su inmensa masa crea un centro de gravedad demasiado alto. Sus garras, diseñadas para cavar y desgarrar, no tienen tracción en la piedra desnuda. Un paso en falso significa ser devorado por la gravedad. El depredador calcula la ecuación y cede. La montaña ha dictado su veredicto. Hoy, en la frontera entre el cielo y la muerte, las cabras sobreviven. El amanecer se abre paso sobre la sabana africana, un inmenso escenario de supervivencia. Aquí, la brutal estación seca marca el ritmo de la vida. El calor es implacable y la tierra está reseca hasta los huesos. Los apacibles nómadas de las llanuras comienzan su rutina diaria.
Se desplazan como una sola entidad, guiados instintivamente hacia el delicado rocío oculto entre la hierba. Los soberanos absolutos de este reino aprovechan el frescor de la mañana para disipar el calor acumulado en sus enormes y musculosos cuerpos. Cada respiración de la manada de leones es profunda y constante. Al reducir el ritmo cardíaco y ralentizar el metabolismo, minimizan la pérdida de agua ante la inminente llegada del sol africano. Los leones simplemente descansan, mientras reparan activamente las fibras musculares de contracción rápida y recuperan energía para la explosiva cacería que les espera. Conocida por su carácter solitario e impredecible, la madre rinoceronte es una fuerza formidable. Pero su cría es una presa vulnerable en una tierra llena de oportunistas. La supervivencia de la madre rinoceronte depende de mucho más que su enorme tamaño y sus temibles cuernos. Debido a su visión notoriamente deficiente, reconstruye constantemente el mundo que la rodea mediante un oído y un olfato extraordinariamente agudos. Un tenue y peligroso olor acaba de cruzar la sabana. Sin percatarse del depredador mortal que se aproxima, la madre rinoceronte y su cría continúan pastando tranquilamente. Esta falsa sensación de seguridad constituye el arma biológica perfecta para una emboscada. Al erguirse de repente, la leona emite una señal visual cinética, una orden silenciosa transmitida mediante la postura, que sincroniza a la manada de leones para ejecutar un ataque táctico coordinado. La leona y el resto de la manada avanzan. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben las vibraciones sonoras, convirtiendo cada paso en una demostración magistral de biomecánica depredadora. La manada reduce poco a poco la zona de ataque, en un silencio absoluto y mortal. Las enormes orejas de la madre rinoceronte giran como antenas de radar. Finalmente, la alerta acústica detecta el estruendo de las patas que se aproximan. La leona utiliza su columna vertebral extremadamente flexible, como un resorte biológico, maximizando la longitud de cada zancada para reducir rápidamente la distancia. Impulsada por la respiración anaeróbica, la manada acelera hasta alcanzar su velocidad máxima e inicia una persecución directa y vertiginosa contra la madre rinoceronte y su cría. Los agudos sentidos de la madre rinoceronte se intensifican drásticamente. El olor del polvo, el sudor y la muerte que se aproxima alcanza sus receptores olfativos con una claridad extrema. La manada de leones intenta ejecutar un derribo mecánico. Sus garras retráctiles se anclan en la gruesa armadura dérmica de la madre rinoceronte. El principal objetivo depredador consiste en seccionar la médula espinal o colapsar la tráquea, pero la enorme densidad de sus tejidos resiste activamente la penetración estructural. La madre rinoceronte convierte su masa biológica de 2 toneladas en un arma, generando una enorme fuerza cinética. Utiliza su sólido cuerno de queratina como un ariete defensivo letal. Al mismo tiempo, coloca su cuerpo para formar un escudo biológico impenetrable, aislando eficazmente a su cría de la zona de ataque de la manada de leones. La evaluación del riesgo por parte de los depredadores cambia de forma repentina. Una sola fractura ósea causada por la madre rinoceronte podría significar una muerte inevitable por inanición para los leones. El coste energético supera ahora la recompensa biológica. Mediante una retirada táctica, la manada cancela el ataque.
sabana africana, recupera su equilibrio. Los elevados niveles de adrenalina en el torrente sanguíneo de la madre, rinoceronte y su cría comienzan a disminuir. A medida que la radiación solar se desvanece con el anochecer, el descenso de la temperatura ambiental permite que la madre disipe con eficacia el calor corporal generado durante el combate. La supervivencia biológica está asegurada. Cuando el invierno bloquea las montañas rocosas bajo 1 metro de nieve, la vida se silencia. Pero en este desierto congelado, una silueta de fuego desafía el frío. El zorro rojo. Su pelaje de invierno es una obra maestra de la termodinámica. Una capa interna densa atrapa el calor corporal, mientras que los pelos guardianes repelen la humedad. Pesa menos de 7 kilos. Su estructura es ligera, diseñada para caminar sobre la nieve sin hundirse. Es un cazador solitario, un fantasma que patrulla un reino donde el error más pequeño se paga con la inanición. Debajo de este manto blanco existe un mundo oculto, la zona subniveal. Una red de túneles donde los roedores se creen seguros, pero el zorro posee un radar biológico letal. Sus orejas actúan como antenas parabólicas independientes, capaces de captar frecuencias bajas a casi 1 metro de profundidad. Está escuchando el crujido de la nieve bajo las patas de un ratón. El cerebro del zorro procesa los datos, calcula la profundidad, la dirección y la velocidad. Un depredador invisible contra una presa oculta. La tensión muscular llega a su límite. Los cuartos traseros se comprimen como un resorte de acero. El salto, una trayectoria parabólica perfecta, utiliza el campo magnético de la Tierra para alinear su ataque. La gravedad se encarga del resto. Su cuerpo se convierte en un misil perforante que rompe la corteza helada. Pero el zorro no devora su trofeo. El instinto paternal anula el hambre inmediata. Esta cápsula de energía tiene un destino más importante. Debe cruzar kilómetros de bosque hostil antes de que la noche congele su casa. Llega a la madriguera, una red de túneles bajo las raíces de un abeto milenario. Al instante, los cachorros emergen. No hay ternura en su recepción. Es una competencia feroz por la supervivencia. Desgarran la carne para alimentar su rápido metabolismo. El adulto observa, exhausto. La vida del ratón ha sido asimilada. En la naturaleza, nada se desperdicia, todo se transforma. El Serengeti, un bioma extremadamente competitivo, donde la supervivencia está determinada por una brutal jerarquía trófica. Esta guerra biológica constante impulsa una carrera armamentista evolutiva cada vez más intensa. Las adaptaciones de las presas son puestas a prueba continuamente por la refinada capacidad letal de los depredadores supremos. Cuando los niveles tróficos chocan, el enfrentamiento resultante se rige estrictamente por la biomecánica y la fuerza bruta. Aquí, el derecho a existir se conquista en fracciones de segundo. Bajo el vasto cielo ecuatorial,
La sabana funciona como un enorme motor termodinámico alimentado por energía solar. Aquí, hierbas altamente especializadas convierten eficazmente los fotones en una densa biomasa calórica, creando una base de aparente serenidad. A través de este paisaje bañado por el sol, enormes comunidades biológicas de consumidores primarios se desplazan mientras buscan alimento de forma pacífica y sincronizada. Sus movimientos metódicos facilitan el reciclaje esencial de nutrientes y mantienen el propio ecosistema que los sustenta. Sin embargo, este equilibrio tranquilo es ecológicamente frágil. Cuando bajan la cabeza para maximizar la ingesta de calorías, la vigilancia colectiva disminuye de manera natural. Permanecen en un estado de ingenua tranquilidad, sin saber que las suaves distorsiones térmicas de la sabana y las interferencias acústicas son precisamente las condiciones necesarias para que un depredador permanezca perfectamente oculto. Oculta entre la hierba alta, una coalición de guepardos practica una estricta conservación metabólica. Esta fase de descanso es una necesidad fisiológica, ya que preserva las reservas esenciales de ATP en sus fibras musculares de contracción rápida. En cuestión de instantes, esta reserva metabólica se encenderá y transformará la observación inmóvil en una persecución depredadora a gran velocidad. En la hembra de antílope, una cascada hormonal desencadena intensas contracciones uterinas e inicia el complejo mecanismo fisiológico del parto. El guepardo baja su centro de gravedad para aprovechar la microtopografía del terreno y evaluar el objetivo. Calcula la capacidad de huida de la madre frente a la inmovilidad total del recién nacido, esperando la geometría óptima para atacar. Esta membrana debe romperse para permitir la transición vital hacia la respiración pulmonar. La cadena cinética entra en acción. Al desatar la máxima expresión de velocidad terrestre, la columna hip flexible del guepardo se comprime y se extiende como un resorte biológico, impulsándolo más de 7 metros en un único salto fluido. Dependiendo intensamente del metabolismo anaeróbico, el guepardo compite contra los propios límites de su organismo. La red sensorial se rompe. Una enorme descarga de cortisol desencadena una respuesta de huida instantánea. El tranquilo grupo de herbívoros se disuelve violentamente en una tormenta de trayectorias erráticas a gran velocidad. Pero las matemáticas de la sabana son despiadadamente pragmáticas. Para proteger su futuro genético, la manada abandona de forma activa a los más lentos. La madre y su cría recién nacida quedan expuestas. El inevitable precio ecológico. Todavía envuelta en la membrana amniótica, la cría permanece inmovilizada desde el punto de vista ecológico, un objetivo estático, sin ninguna defensa cinética. El guepardo ataca, una ejecución perfecta de geometría depredadora que aprovecha la máxima vulnerabilidad biológica. Pero la ecología de la sabana es profundamente impredecible. Un babuino oliva interrumpe la secuencia. No actúa por altruismo entre especies, sino impulsado por una compleja agresividad territorial, alterando de forma activa la concentración del depredador supremo. Un babuino adulto interviene. No se trata de empatía entre especies, sino de hostigamiento preventivo contra un depredador. El primate considera al guepardo una amenaza para su propia tropa y utiliza sus caninos de 5 centímetros para expulsar activamente al felino de su territorio de alimentación. Diseñado exclusivamente para la velocidad, el guepardo posee una anatomía extremadamente frágil. Según la teoría del forrajeo óptimo, enfrentarse a un babuino supone un riesgo de lesión inaceptable. Un guepardo herido no puede correr y termina muriendo de hambre. Por ello, abandona a la cría.
permitiendo que el recién nacido sobreviva gracias a una interacción ecológica puramente fortuita. Guiado por un instinto primitivo, el recién nacido da sus primeros pasos tambaleantes. Bebe el calostro, un auténtico oro líquido biológico cargado de anticuerpos maternos que proporciona a su frágil sistema inmunitario la protección esencial para la vida que comienza. Mientras la hora dorada baña las llanuras, el calor implacable de la sabana cede ante el anochecer. La naturaleza declara una tregua silenciosa y fugaz. Por hoy, el frágil pulso de la vida ha triunfado. Bajo la luz que se desvanece, están a salvo. Aquí, la vida no se limita a existir, avanza, y los news son el pulso indiscutible de estas llanuras. Reunidos por millones, obedecen a un antiguo e ineludible reloj biológico. Ahora mismo, solo les dicta una cosa: alimentarse. Bajo este calor reverberante, la manada parece estar completamente en paz. Su pastoreo sincronizado moldea la sabana. Al arrancar los tallos más duros, devuelven nutrientes vitales a la tierra agotada. Pero en la sabana, la paz no es más que una ilusión, una pausa breve y frágil antes de que despierten los cazadores. Aquí, un solo paso en falso puede resultar mortal. En la naturaleza salvaje no existe la compasión. En el brutal cálculo de la supervivencia, los más vulnerables se convierten involuntariamente en escudo de los fuertes. La sabana no está en paz, simplemente contiene la respiración. Bajo el sofocante calor del mediodía, los depredadores supremos de la sabana parecen sorprendentemente inactivos. Una manada de leones puede dormir hasta 20 horas al día. No es letargo, sino una estrategia altamente evolucionada para conservar energía. Pero el hambre es un despertador persistente. Y las matriarcas siempre son las primeras en responder a su llamada. Sus ojos color ámbar son 6 veces más sensibles a la luz que los de un ser humano. No se limita a observar, calcula la distancia y selecciona a los más vulnerables. Analiza cada leve cambio del viento para mantener oculto su olor y registra cada mata de hierba seca como una posible cobertura. El resto del mundo se desvanece, dejando únicamente la geometría precisa de la emboscada inminente. A unos cientos de metros, los ñus siguen aferrados a una falsa sensación de seguridad. El viento barre las llanuras, lleva su olor directamente hasta los depredadores y mantiene oculto el peligro situado a sotavento. Los músculos de la leona se tensan, preparándose para una explosión anaeróbica de velocidad. Cada miembro de la manada comprende instintivamente su papel en la compleja geometría de la emboscada. El grupo de caza se pone en movimiento. La sabana es un escenario de profunda indiferencia. El sol golpea la tierra seca, ajeno al drama que está a punto de comenzar. En esta vasta arena, la supervivencia depende de unos pocos centímetros y de fracciones de segundo. Sin embargo, bajo esta apariencia tranquila, la naturaleza sigue siendo despiadadamente imparcial. No toma partido, solo proporciona el escenario para el drama que se avecina. El guión fue escrito por millones de años de evolución, solo falta ejecutarlo. Y en este escenario, el acto inicial está a punto de escribirse con polvo e instinto. La depredadora principal ya ocupa su posición. La leona guía utiliza la hierba blanqueada por el sol como una perfecta capa de invisibilidad.
Al caminar sobre las puntas de las patas, reduce al mínimo el contacto con la vegetación seca. Sus omóplatos absorben cada impacto y garantizan un silencio absoluto. Se convierte en un fantasma entre la hierba. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, el campo de visión del ñu se reduce drásticamente, creando un punto ciego potencialmente mortal. La leona debe reducir la distancia hasta situarse a menos de 30 metros. Pega el vientre contra la tierra abrasadora y aprovecha cada leve depresión del terreno para permanecer completamente oculta. De pronto, el comportamiento del ñu cambia. Deja de masticar y orienta las orejas hacia adelante. ¿Una ráfaga cambiante ha delatado a las cazadoras? ¿O se trata de una advertencia instintiva grabada por millones de años de evolución? La tensión se vuelve palpable. El silencio es ensordecedor. La leona sabe que ha sido descubierta. El sigilo debe dar paso ahora a una fuerza explosiva. Sus enormes patas traseras entran en acción y la impulsan hacia adelante con una aceleración aterradora. La emboscada ha terminado. En una fracción de segundo, el ritmo cardíaco de la leona se duplica y sus músculos reciben el oxígeno necesario para el sprint definitivo. Todo su ser está concentrado en el objetivo. A partir de ahora, la menor vacilación convertirá una emboscada perfecta en un fracaso total. La antigua danza entre depredador y presa ha comenzado oficialmente. La sabana estalla. El pánico se apodera del ñu aislado y desencadena una huida desesperada por sobrevivir. La leona irrumpe desde la hierba, abrazada por el sol. A toda velocidad, recorre unos 15 metros por segundo. Su columna se flexiona como un resorte comprimido y potencia cada zancada explosiva. Es una carrera mortal de alto riesgo contra el rápido aumento de su propia temperatura corporal. Una oleada colectiva de pánico atraviesa la manada y convierte a miles de individuos en un único organismo en fuga. El ñu aislado lucha por reunirse con la manada, pero la leona ya está acortando la distancia. Para el ñu, sobrevivir es brutalmente sencillo. No tiene que ser el más rápido de la manada, simplemente no puede ser el más lento. El polvo arremolinado y el laberinto de pezuñas al galope forman una barrera defensiva diseñada para desorientar a la depredadora. La distancia desaparece. El impacto es catastrófico. Con casi 140 kilos de músculo y el impulso de la carrera, la leona desequilibra al ñu y derriba al pesado herbívoro con precisión calculada. La resistencia del ñu acaba cediendo. La leona cierra sus poderosas mandíbulas alrededor de la tráquea, ejerce cientos de kilos de presión y pone fin rápidamente a la lucha al privarlo de oxígeno. Este es el desenlace inevitable de una persecución ancestral. Esta agotadora cacería es un triunfo. Aporta una enorme cantidad de calorías y suficientes proteínas esenciales para alimentar a las leonas durante varios días. El olor de un ñu recién abatido se propaga con rapidez y actúa como un faro para carroñeros oportunistas como las hienas y los buitres. Por ahora, sin embargo, la manada de leones se ha ganado el festín y transforma esa energía vital en alimento para la próxima generación de depredadores supremos. Comienza el festín de la manada. En la sabana, nada se desperdicia. Para acceder a la carne rica en nutrientes, las leonas deben atravesar primero la resistente piel del ñu. Utilizan los dientes carnaciales situados en la parte posterior de las mandíbulas, que funcionan como tijeras biológicas capaces de cortar piel gruesa y músculo con una eficacia devastadora. Las cazadoras se dirigen primero a los órganos internos más nutritivos, el hígado, el corazón y los riñones, para obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y oligoelementos esenciales para sobrevivir en este entorno hostil. Una leona adulta puede consumir hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en una sola comida. Su estómago, extremadamente ácido, está perfectamente adaptado para digerir con rapidez enormes cantidades de proteína cruda y neutralizar los posibles patógenos presentes en la carne. Mientras la manada se sacia,
Prepara sin querer el cadáver para los consumidores secundarios del ecosistema. Los buitres y las hienas rodean el perímetro, esperando su turno en la mesa ecológica. El sacrificio del ñu se transforma en energía vital, lo que permite que el dominio de estos depredadores supremos continúe un día más sobre este reino dorado. A solo unos cientos de metros del lugar de la caza, una inquietante tranquilidad vuelve a apoderarse de la sabana. Los ñus supervivientes pasan de inmediato del pánico primario a una serena indiferencia. Este rápido reajuste emocional no es insensibilidad, sino una adaptación evolutiva esencial. Los herbívoros no pueden permitirse gastar valiosas calorías en un estrés prolongado. En este reino salvaje, la muerte no es más que una breve interrupción en el ritmo implacable de la vida. The African savanna, at the height of the dry season. It is not a barren wasteland, but a masterclass in ecological patience. Out here, energy is the ultimate currency. To endure the solar radiation, the grass eaters enter a waking meditation, actively down-regulating their metabolism. Lowering their metabolic rate, the hunted shift posture to deflect heat while their senses map the wind, a silent biological triumph. Lionesses initiate a calculated metabolic shutdown to regenerate fast-twitch muscle fibers, preserving maximum kinetic potential for the upcoming fierce hunts. This process demands 20 hours of deep rest to fuel their explosive anaerobic sprints. In the open plains, the female ostrich establishes a secure perimeter. She excavates the sun-baked surface to expose the cooler soil beneath. This is a strategically engineered microclimate, designed to buffer her nest against the savanna's extreme thermal shock. Anchored within this depression, she lays her eggs. Her massive body now serves as a biological heat shield, strictly regulating the temperature parameters required for embryo survival. Each egg is an evolutionary marvel. The dense calcium carbonate shell is structured with microscopic pores, facilitating embryonic respiration while sealing against the arid atmospheric pressure. Shattering the calcium shell, the chicks emerge precocial, biologically equipped to walk the savanna within minutes. The ostrich chicks face their first physical challenge, learning to walk. Every clumsy stumble builds vital muscle memory, conditioning their legs for the constant locomotion required to survive the savanna. Parallel to this, an apex weapon reactivates. Once basic equilibrium is established, the chicks shift their focus to sensory processing. Their expanding visual field begins mapping the terrain, analyzing spatial dimensions and ground textures. Once basic equilibrium is established, the chicks shift their focus to sensory processing. Their expanding visual field begins mapping the terrain, analyzing spatial dimensions and ground textures. The mother functions as a mobile biological shield. Through low-frequency acoustic signals, she constantly calibrates her offspring's spatial awareness against surrounding threats. Transitioning to ambush mode, the lioness employs pure acoustic stealth. Shock-absorbing paw pads mute her approach,
while her pigmentation perfectly dissolves into the optical spectrum of the dry grass. Stalking relies on geometric precision. The lioness systematically exploits topographical blind spots to close the distance without triggering the prey's visual radar. The physiological equation reaches critical mass. The lioness must breach the 30-meter strike radius before the mother's threat detection network registers the anomaly. The stealth perimeter collapses. The lioness detonates her fast-twitch muscle reserves, unleashing an explosive burst of anaerobic power to reach maximum velocity in mere seconds. The chick's newly mapped neural pathways instantly switch to survival mode. It executes erratic, sharp-angle evasions, forcing the much heavier predator to constantly recalculate her intercept trajectory and bleed vital momentum. This chase is a lethal biological countdown. Built for explosive sprints, the lioness rapidly overheats. She must strike within seconds, or thermal exhaustion will completely shut down her muscles. Triggered by acute acoustic distress signals, the mother intercepts. Reaching bipedal speeds of 70 kilometers per hour, she weaponizes her massive kinetic energy, instantly severing the predator's strike trajectory. The ostrich flock surges forward at high velocity, weaponizing their collective kinetic energy to violently swarm the outmatched lioness. The predator-prey dynamic violently inverts. An adult ostrich delivers a forward kick with devastating biomechanical efficiency, packing enough blunt force trauma and shearing power from its claws to permanently cripple a large feline. The predatory threat neutralized. The flock's elevated adrenaline levels rapidly baseline. The mother immediately reconnects with her chicks, employing tactile stimulation to assess their physical integrity and stabilize their physiological stress. As the solar gradient drops, the savanna transitions into its nocturnal thermal regime. The chicks have successfully executed their primary biological directive for the day, surviving the apex crucible of the open plains. The African savanna is a vast, semi-arid biome defined by the brutal thermal dynamics of the dry season. Here, primary productivity dictates the survival of the entire trophic cascade. At the apex of this food web, a biological clock is ticking. After a gestation period of roughly 110 days, this female lion, Panthera leo, must temporarily sever ties with her pride. Isolation is a crucial evolutionary strategy to protect her vulnerable offspring from infanticide and opportunistic predators. Before parturition, elevated levels of prolactin and oxytocin induce active nesting behavior. The expulsion phase yields a litter of altricial cubs, highly vulnerable neonates born immobile and with minimal metabolic reserves. The statistical reality of the savanna is unforgiving. Biologically, up to 80% of these cubs will not survive their first year. For the lioness and her offspring, continuous tactile stimulation serves vital physiological functions. Beyond oxytocin-mediated maternal bonding,
The mother's rhythmic grooming provides mechanical friction that directly stimulates the cub's underdeveloped digestive and excretory systems. The cub's playful interactions are far from trivial. They are complex neuromuscular simulations. Through mock ambushes, they actively forge the synaptic pathways required for future apex predation. Meanwhile, the lioness maintains a hyper-vigilant perimeter, constantly analyzing chemical cues in the wind to intercept potential threats from rival carnivores. Beyond the protective brush, the savanna opens into a vast biochemical factory. The dominant flora here utilizes C4 photosynthesis, a highly efficient metabolic pathway evolved to maximize carbon fixation while minimizing water loss under intense ultraviolet radiation. This relentless engine of primary production forms the structural foundation of the entire biome. This convergence of nutrient-dense forage and accessible water generates one of the highest mammalian carrying capacities on Earth. For a lioness managing a severe caloric deficit, this hyperabundant ecosystem is a calculated arena of thermodynamics. The savanna continuously generates the biological fuel. She must now deploy her biomechanics to extract it. Utilizing the dense riparian vegetation for optical camouflage, the lioness calculates her attack vector. Padded digits absorb acoustic vibrations, allowing for near-silent locomotion. The prey the lioness has chosen is a megaherbivore, hippopotamus amphibious. A brutal isometric struggle ensues. The lioness launches, sinking retractable claws into the hippo's thick epidermis to anchor herself, attempting a precision strike at the carotid artery. For several tense moments, the lioness leverages her entire body mass in a desperate bid to exhaust the megaherbivore. With a sudden explosive torque of its massive cervical muscles, the hippo violently breaks the stalemate. Utilizing its 1,800 pounds per square inches bite force to physically overpower and reject the apex predator. These hydrodynamic disturbances are immediately intercepted by Crocodilus niloticus, the Nile crocodile. Embedded along the reptile's jawline are specialized integumentary sense organs, ISOs, capable of detecting microscopic shifts in water pressure. Calculating the exact vector of the mammalian distress signals, the ectothermic predator initiates its stealth protocol, utilizing bradycardia to drastically lower its heart rate. Propelled by massive axial musculature, the crocodile initiates a kinetic ambush, deploying a 5,000 pounds per square inches bite force designed to execute a fatal hydrodynamic death roll. Fueled by a sudden epinephrine surge, the lioness detonates her remaining fast-twitch muscle fibers for a lateral evasion, breaching the bank but incurring a devastating metabolic cost and severe lactic acid buildup. Microtears in her musculoskeletal system and severe lactic acidosis heavily compromise the lioness's biomechanics, but the thermal currents carry a biochemical lifeline: volatile organic compounds from a recently deceased carcass. Securing this abandoned biomass is a thermodynamic anomaly, a massive caloric intake with zero kinetic expenditure from hunting. Driven by the maternal imperative,
The lioness secures the payload, initiating the grueling transport back to the den to convert this protein into life-sustaining lactation for her cubs. As atmospheric scattering paints the savanna in low-frequency red light, the surface temperature rapidly plummets. These photoperiodic cues officially trigger the ecosystem's nocturnal cycle, defying the brutal thermodynamics of this biome. The lioness has successfully secured another day of cellular growth for her offspring. The Masai Mara, an ancient sea of grass, bound by the unforgiving extremes of the dry season. Surface water evaporates, and usable plant biomass drops rapidly. Every organism here operates near its physiological limit. Survival under this equatorial sun demands strict thermoregulation. Energy is hoarded, movement is calculated. The waiting game begins. Scattered across this baked topography, vast assemblies of herbivores maintain a fragile stasis. They serve as the ecosystem's primary processors, extracting fractional nutrients from sun-bleached cellulose. Processing this abrasive diet requires highly specialized digestive fermentation. Every movement is economized to maximize nutrient extraction while minimizing moisture loss under the relentless sun. Exposed on the open grass, the African rock python relies on disruptive camouflage. As a heavy-bodied ambush predator, it conserves energy by not chasing. Specialized pit organs along its jaw detect the infrared radiation of warm-blooded herbivores, mapping the environment through heat signatures. Nearby, the savanna's apex predators adopt a different strategy. The lion pride enters a state of physiological dormancy, resting up to 20 hours a day to prevent hyperthermia. Mammalian cooling systems deplete internal moisture reserves. The pride must replenish fluids, converging on the ecosystem's remaining surface water. The aquatic environment provides thermal stability and camouflage for ectotherms. The African rock python uses water to mask its scent, leaving only its infrared sensing pits exposed. Utilizing fluid dynamics, the python advances without surface disturbance. Engrossed in hydration, the lioness experiences complete sensory masking. The ectotherm enters critical strike range, entirely undetected. The heat-sensing pits lock onto the lioness's thermal signature. Evaluating the target's biological mass, the python coils its musculature, priming for an explosive kinetic strike. The strike is instantaneous. Propelled by massive axial muscles, the python breaks the surface, utilizing rapid kinetic momentum to immediately envelop the feline's torso within heavy, prehensile coils. With every exhalation the lioness makes, the muscular coils tighten. Thoracic compression restricts lung expansion, rapidly depleting cellular oxygen and flooding her muscles with paralyzing lactic acid. Immobilized, the lioness triggers a final survival mechanism: acoustic distress signals. Low-frequency calls are broadcasted to summon the pride. The python maintains its lethal grip. Sensory scales track the lioness's fading heartbeat, pinpointing the exact moment of physiological collapse. The distress call instantly ignites the pride.
Over a ton of combined apex muscle surges forward in a massive synchronized charge, shaking the ground as they rush to the riverbank. Reaching the riverbank, the lion pride launches a coordinated defense. The lions target the python's spine with extreme bite force, physically breaking its heavy muscular contraction. Facing the entire lion pride, the python risks a fatal severed spine. The biological cost becomes too high. Survival instinct overrides the hunt, forcing the snake to release its grip and retreat. The lethal grip is broken. As oxygen rushes back into the lioness's depleted muscles, she survives thanks to the savanna's ultimate evolutionary weapon, the unified power of the lion pride. As the golden hour bathes the savanna, order returns to the pride. In the soft twilight, they engage in gentle social grooming. This tactile exchange is more than affection. It releases calming endorphins, weaving the chemical bonds that make the pride an unbreakable unit. The punishing heat dissipates, replaced by cool evening thermals. Sprawled across the earth, the apex predators embrace the stillness, their bodies seamlessly blending into the fading colors of the landscape. A fleeting moment of savanna poetry, yet their sensory network remains sharp. As dusk falls, the pride rests, conserving energy for the night. The savanna is not merely a landscape, it is a thermodynamic engine. Here, sunlight is the primary currency, driving a relentless biological economy. For apex predators, hunting is not an act of malice, but a strict calculation, waiting for the exact moment to seize that energy with minimal caloric waste. On these plains, herbivores act as living energy converters, guarded by a hypersensitive sensory network. As midday solar radiation peaks, the savanna's thermodynamics drastically shift. Optically, this arid matrix appears as a static, lifeless void, but this profound emptiness is a physical illusion. To survive, the flora utilizes microphyllae, minimizing leaf surface areas to halt transpiration and lock in cellular moisture. Navigating this arid matrix, herbivores optimize metabolic efficiency. Warthogs target underground tubers. These roots act as biological vaults, storing essential water and starch. Their cartilaginous snouts function as specialized excavators. A lioness's massive muscular frame generates lethal internal heat. By entering a state of deep metabolic conservation, she is actively supercharging her fast-twitch muscle fibers with glycogen. She is banking explosive kinetic energy, waiting for the thermal waves to dissipate and the perfect acoustic blind spot to open. Driven by the pressure of caloric intake, the warthog's biological radar is neutralized. The friction of excavating dry earth creates an auditory mask, perfectly concealing the approaching predator. The lioness utilizes retractable claws and specialized digital pads to absorb shock, effectively muting her footfalls across the brittle terrain. Relying on disruptive coloration to blend with the sun-bleached grass, she calculates the critical strike distance while navigating strictly downwind, ensuring her olfactory signature is blown away from the prey. The acoustic mask drops. Propelled by an explosive contraction of fast-twitch muscle fibers, the lioness accelerates to 80 kilometers per hour. The warthog's head snaps up,
instantly flooding its visual cortex with the reality of the ambush. Panic triggers a massive adrenaline dump. The warthog flees with its tail erect, a biological flag coordinating the herd's chaotic dispersal. It employs erratic lateral evasion to shatter the feline's linear momentum. Igniting a spectacular high-speed pursuit, the warthog leverages evasive stamina, while the lion's ambush-engineered anatomy rapidly hits the anaerobic threshold, flooding her muscles with debilitating lactic acid. Plunging straight into a deep subterranean hole, the warthog completely removes itself from the surface battlefield. By retreating into the dark depths, it secures a definitive spatial advantage. The lioness aggressively reaches down the pit, but a feline's retractable claws are engineered for surface grappling, not heavy excavation. Safe in the depths, the warthog expands its ribcage, wedging its body against the earthen walls with immense isometric force. The lioness reaches blindly into the dark shaft, desperate to hook her prey. But the warthog has retreated deeper, moving well beyond the maximum extension of the feline's forelimbs. Her specialized claws swipe at empty dirt, completely failing to make contact. Confronted by this stark anatomical limit, the apex predator is rendered entirely powerless. Unable to extract a target she cannot even reach, she absorbs the metabolic loss and walks away, defeated by the sheer depth of the earth. Only when the surface vibrations fade does the warthog break its subterranean silence. A cautious snout emerges first, performing a rigorous olfactory sweep to definitively confirm the predator's scent has dissipated. Stepping back into the fading light, the animal undergoes a rapid physiological reset. The parasympathetic nervous system engages, flushing out residual cortisol and decelerating a heart rate that was just pushed to its absolute biological limits. As the golden hour washes over the arid scrub, the brush with death is simply swallowed by the dusk. The cycle resets, and another day is won in this perfectly balanced, ruthless matrix. Within this dense, tangled microclimate, smaller species do not merely hide, they integrate. Utilizing rapid thermoregulation and acute seismic sensitivity, they turn the interlocking root systems into an advanced early warning grid. Driven by intense resource competition, species have evolved specialized morphological weaponry from reinforced armor plating to high-impact kinetic appendages. Every physical clash is a calculated gamble of the victor claims the ultimate ecological prize, exclusive access to caloric reserves and reproductive rights. In this harsh coastal fortress, conflict is the crucible that forces evolution forward. Beyond the relentless salt winds, the dense interior of the coastal scrub forms an impenetrable biological shield. Here, the interlocking canopy creates a stable microclimate, protecting life from the scorching ultraviolet radiation.
Survival here is not always a physical clash. It is a masterclass in energy conservation. Daily behavioral rhythms are strictly dictated by the shifting temperature gradients. Deep within the scrub, a sounder of wild boars engages in intensive soil bioturbation. Their highly modified snouts act as powerful biomechanical plows, guided by an olfactory cortex capable of detecting subterranean caloric reserves. Intently focused on foraging, they are completely unaware that their body heat has just exposed their exact location to a hidden predator. A tiger relies on its natural camouflage. Its vertical stripes blend perfectly with the shadows of the palm leaves, making a 200-kilogram predator completely invisible. Wild boars possess an exceptional sense of smell, often surpassing that of dogs. To counter this, the tiger continuously monitors the airflow, moving strictly upwind so its scent is blown in the opposite direction. A tiger's paw is a masterpiece of sound suppression. Thick fat pads absorb the entire weight of its body, while a specialized ligament system keeps the claws fully retracted, ensuring absolute silence. Nature is unpredictable. A sudden micro-shift in the coastal wind alters the airflow. Instantly, the tiger's chemical signature is carried directly into the boar's highly sensitive snouts. The boar's olfactory receptors process the predator's scent in milliseconds. A massive adrenaline dump floods their system. Forced to react, the tiger abandons stealth. Its fast-twitch muscles fire simultaneously, releasing the stored elastic energy to launch 200 kilograms forward. The kinetic chase officially begins. The ambush explodes into a high-speed pursuit. Propelled by massive muscle contractions, the 200-kilogram predator accelerates to 60 kilometers per hour in seconds. But this is a biological ticking clock. It must secure the kill before lactic acid paralyzes its legs. But an apex predator is built to bypass chaos. The tiger's visual cortex instantly filters the distractions, locking onto a single, slightly slower individual. The death sentence is signed. Every ounce of kinetic energy is now laser-focused on this one prey. The violent transaction is complete. The rest of the herd survives another day, leaving the weakest behind. For the tiger, this blood-soaked victory provides a massive influx of calories, fueling its reign over the unforgiving coastal scrub. Driven by deep-rooted instincts, the apex predator seeks the sanctuary of the dense scrub. It claims a hidden refuge, a quiet space where the lingering scent of the hunt can safely dissolve into the evening breeze. In the pitch-black canopy, a marvel of evolution illuminates the dark. Under this gentle glow, the sovereign of the scrub quietly watches over the sleeping forest. The Serengeti, a vast golden crucible, operating at the very limits of biological endurance. As surface temperatures soar past 50 degrees Celsius, the moisture vanishes. The savanna enters a state of physiological dormancy. In this blinding theater of light, survival is no longer just a race against the hunter. It is a silent, masterful game of thermal economics. The dry season haunts the Serengeti. An endless plain of withered grass stretches to the horizon,
The morning sun rises, revealing a cracked and thirsty earth. The herds must feed before the heat of the day sets in. The grass is dry and brittle. It offers almost no water, but hunger drives them. The morning calm is an illusion. They eat, but their senses are working in overdrive. Ears pivot independently, listening to the dry grass. Wide eyes scan the horizon. Out here, a single moment of distraction is fatal. On this scorched plain, there are no shadows to hide behind. A solitary hunter must melt into the barren earth itself. A leopard she hasn't eaten in days. Out here, the dry season strips away all margins for error. Her ribs press against her coat, but a starving predator is a focused one. Hunger sharpens every instinct. She navigates the shifting brush. Her spotted coat dissolves into the dry thicket. Perfect camouflage. Specialized pads on her paws absorb the sound of her own weight. She is reading the chemical trails left in the dust. The predator observes a dense cluster of healthy adults. Attacking such a tightly packed group carries a massive biomechanical risk. A single defensive kick from a mature animal possesses enough blunt force to shatter a leopard's rib. In this harsh environment, a fractured bone is a death sentence. The feline brain constantly calculates the probability of injury. Therefore, she abandons this approach and moves along the perimeter. She targets another flank of the grazing herd. Suddenly, the wind shifts. Scent molecules are carried forward, instantly compromising the predator's stealth advantage. Furthermore, the animals in this sector are highly alert, offering a poor probability of a successful kill. The thermal energy burned in a sprint must yield a guaranteed caloric return. Every hunt follows a ruthless biological equation of energy return on investment. The savanna is crowded with hundreds of moving animals. To overcome the visual confusion of the herd, the predator's visual cortex must filter the chaotic data. She scans the mass and isolates a single anomaly on the periphery, a slight hesitation in its gait, a momentary lapse in vigilance. Instantly, the autonomic nervous system takes over. Her heart rate drops to stabilize the core. Sustained muscular tension generates massive internal heat. Yet, the respiratory rate must be suppressed. A single pant broadcasts an acoustic warning. The predator operates on the borderline of physiological overheating and absolute stealth. Pupils dilate to maximize visual input. Muscle fibers tense, storing kinetic energy. The biological lock-on is complete. The physical gap must be closed. The leopard's skeleton is engineered for absolute stealth. Free-floating collarbones act as biological shock absorbers. They cushion the body's weight, preventing any vibration from reaching the ground. Every step is calculated to avoid a single sound. The predator slowly enters the critical ambush radius. The predator faces a formidable biological defense. The zebra herd operates as a unified sensory network. Laterally positioned eyes provide a near 360-degree field of vision. Dozens of ears constantly scan the acoustic environment. To approach, the leopard must navigate blind spots that barely exist. A micro shift in the air currents carries a foreign scent molecule. Alternatively, they detect the sudden, unnatural silence of local insects. The zebras cannot see the threat.
but their nervous systems register the environmental anomaly. Muscle fibers twitch in anticipation. The leopard instantly freezes. The psychological standoff begins. The leopard breaches the flight initiation distance. Instantly, the zebra's endocrine systems release massive surges of adrenaline. Heart rates violently spike. The biological tension reaches a critical threshold. The predator must strike right now, before the herd's self-preservation instincts completely override their hesitation. The herd's sensory network detects an environmental anomaly. The zebras instantly freeze, entering a state of hypervigilance. Fleeing blindly without a directional vector is statistically lethal. It risks running directly into an ambush. Their sympathetic nervous systems are fully primed, yet they hold their ground. The predator is forced into absolute stillness. A psychological standoff begins. The ambush is triggered. The leopard's fast-twitch muscle fibers ignite, converting stored energy into lethal acceleration. The savanna erupts into absolute chaos. As the zebras flee, their overlapping stripes generate a phenomenon known as motion dazzle. This high-contrast optical illusion directly disrupts the feline's visual cortex. It destroys depth perception and makes isolating a single target incredibly difficult. The predator is forced to calculate her attack trajectory through a moving maze of flashing patterns. The leopard's fast-twitch muscle fibers ignite, converting stored glycogen into explosive kinetic energy. She accelerates to top speed in mere seconds. The hunt instantly shifts from absolute stealth to pure biomechanical power. As the zebras flee, their overlapping stripes generate a phenomenon known as motion dazzle. This high-contrast optical illusion directly disrupts the feline's visual cortex. The physical gap is closed. The leopard deploys her retractable claws, acting as biological grappling hooks to anchor onto the target's mass. She aims directly for the trachea, attempting to secure a rapid asphyxiation hold. For a fleeting microsecond, the apex predator dominates the kinetic exchange. But the prey refuses to succumb. A high-frequency distress vocalization pierces the air. This acoustic signal triggers an aggressive, altruistic response from the herd. Instead of scattering, the zebras pivot. They weaponize their sheer numbers, initiating a coordinated mobbing behavior to encircle the attacker. The power dynamic violently reverses. Equines possess massively dense hindquarters, capable of delivering blunt force trauma exceeding 1,000 pounds per square inch. A single connected kick can easily shatter a feline skull. The leopard's lightweight skeletal frame, evolved strictly for aerodynamic speed, is profoundly outmatched in a physical brawl.
The savanna dictates a brutal equilibrium. There are no ultimate victors, only temporary survivors in an ongoing evolutionary arms race. Today, the herd's defensive matrix neutralized the feline's kinetic strike. For the leopard, the physiological countdown to starvation accelerates. For the zebras, the rhythmic cycle of the plains continues. Spanning across the equator lies a biological engine that has run uninterrupted for over 50 million years. Welcome to the tropical forest. Driven by constant equatorial temperatures, the rapid cycle of growth and decay transforms this ecosystem into the most productive biome on Earth. It is a theater of quiet prosperity. Apex predators emerge through the foliage, moving with biomechanical precision, where dense flora amplifies the slightest rustle. Each footstep is calculated to erase all acoustic signatures. Terrestrial herbivores emerge through the foliage, moving with biomechanical efficiency. In a biome where noise attracts danger, each footstep is carefully calculated to minimize acoustic signatures. Here, the predator and the hunted are locked in a continuous evolutionary arms race, acting as a biological regulator that maintains the complex rhythm of the jungle. In these tannin-rich aquatic arteries where optical visibility is rendered obsolete, aquatic organisms rely entirely on specialized mechanoreceptors to decode microscopic fluid displacements, mastering this turbid environment through a highly evolved hydroacoustic awareness. In these turbid depths, the red-bellied piranha operates as a specialized opportunistic predator. Evolved olfactory pits decode the water chemistry, isolating blood-borne amino acids at a mere 1 part per million. Their anatomy is a masterpiece of lethal biomechanics. Hypertrophied jaw muscles drive interlocking tricuspid teeth. This architecture generates bite forces 30 times their weight, applying catastrophic shear stress to sever tissue and bone in milliseconds. Biologically, their dense schooling acts as a defensive matrix. Yet, this formation harbors a latent, highly coordinated potential, constantly scanning the turbid water for acoustic or chemical anomalies. Moving as a synchronized superorganism, they process low-frequency hydrodynamic shifts. The swarm maintains absolute discipline, acting as a dormant strike force waiting for the precise environmental trigger. Even while simply patrolling, they assert their role as the river's ultimate biological regulators. Their continuous presence ensures ecosystem stability, a dormant engine prepared to process any organic biomass the currents may bring. To navigate these dense aquatic arteries, the school utilizes advanced fluid dynamics. By moving in a synchronized lattice, trailing individuals exploit the slipstream, minimizing hydrodynamic drag and conserving vital metabolic energy during extended patrols. Above the waterline, the riparian zone forms a critical ecotone,
a biological frontier where terrestrial and aquatic biomes collide. Organisms here enter a state of calculated dormancy. They utilize solar radiation to optimize muscle enzyme efficiency, preloading their biomechanical systems for explosive kinetic output. Dominating this ecotone is the crocodile. Currently, it engages in ectothermic thermoregulation, utilizing highly vascularized osteoderms to absorb solar radiation. This process elevates its core metabolic rate, priming muscle enzymes for peak kinetic output. Submerging triggers a physiological lockdown. A cardiac shunt isolates oxygen solely for the brain, while precise lung compression achieves perfect neutral buoyancy. The crocodile vanishes into the strike zone. Gliding through the turbid water, the crocodile breaches a critical biological boundary. A microscopic epidermal tear releases a chemical signature of blood-borne amino acids, directly shattering the piranha's sensory threshold. The dormant piranha formation instantly weaponizes. Guided by hydrodynamic tracking, the fish bypass the crocodile's dense osteoderms, hyper-focusing their assault on unarmored vulnerabilities, the eyes, cloaca, and soft connective tissues. The piranha's assault is a relentless mechanical shredding process. Hundreds of hypertrophied jaws apply catastrophic shear stress to the crocodile, executing a high-speed rotational mechanism to systematically extract flesh in milliseconds. The crocodile's violent anaerobic thrashing induces rapid lactic acidosis. As its internal oxygen reserves completely collapse, the reptile is dismantled, ruthlessly processed by the piranhas, the river's ultimate biological incinerators. In a matter of minutes, the massive crocodilian is reduced to skeletal remnants. Its dense biomass is entirely assimilated into the piranha's metabolic network, a hyper-efficient transfer of organic energy. This violent dismantling is not an act of malice, but a critical ecological function. By processing the apex predator, the piranha swarm redistributes vital bionutrients back into the aquatic food web. The turbid waters return to a state of active tranquility. In this ruthless biome, survival is dictated by biomechanical perfection, where every end is simply the biological catalyst for a new beginning. Antarctica, a continent isolated by the unforgiving circumpolar current, holding 70% of Earth's fresh water within a frozen desert. Here, the cryosphere dictates all biological rhythms. During winter, the sea ice expands to cover an area larger than the continent itself, effectively doubling Earth's reflective surface. This extreme albedo effect plummets temperatures drastically, while the rapid cooling of high-altitude air generates relentless katabatic winds that sculpt the frozen topography. Yet, this freezing and dynamic matrix is far from a dead zone. Nutrient-rich upwellings driven by the ice mechanics fuel a massive hidden marine ecosystem beneath the surface. Piercing the ice canopy reveals a subglacial realm where the physical rules of survival are entirely rewritten. Here, the ocean remains liquid at sub-zero temperatures, stabilized by extreme salinity and crushing hydrostatic pressure. In this twilight zone, the base of the food web operates entirely suspended in the water column. Vast clouds of drifting microorganisms are systematically harvested by highly efficient filter-feeding swarms, instantly converting primary biomass into dense, mobile protein. To inhabit this freezing abyss,
The residents have evolved biochemical miracles. Many predators circulate antifreeze glycoproteins within their bloodstream, preventing the crystallization of cellular fluids while operating at a radically reduced metabolic pace. This subglacial ocean operates not as a chaotic battleground, but as a synchronized ecological network. There is no wasted motion, ensuring absolute efficiency in a resource-limited habitat. Beneath the static, frozen shell of Antarctica, a finely tuned biological engine quietly sustains the perpetual cycle of life. Vision loses its power in these dark depths. Survival now depends on an extraordinary sensitivity to water movement. Both predators and prey feel the faintest vibrations, reading invisible waves to pinpoint each other in the pitch black. On the ice, the colony acts as a single thermoregulatory unit. Tightly huddling minimizes their surface area, creating a microclimate to resist extreme heat loss. But their high metabolic rates demand constant refueling. Leaping into the freezing ocean to hunt, the penguins transform instantly. Water pressure compresses their feathers, shifting their biomechanics, turning clumsy walkers into streamlined, high-speed marine predators in pursuit of prey. Plunging into the deep triggers an extreme biological response. Their heart rate plummets from 200 to just 20 beats per minute, heavily conserving internal oxygen for a prolonged hunt. Capture is instantaneous. Backward-facing barbs inside their beaks secure the struggling catch. They consume the biomass mid-swim, maintaining a flawless hydrodynamic profile to seamlessly continue the assault. Above the waterline, there is no biological refuge. Relentless katabatic winds strip heat instantly from any exposed tissue, enforcing a brutal thermodynamic rule. In Antarctica, the surface is never a sanctuary. It is only a brief necessity. In the shadows of the ice, a completely different biological machine awaits. The seal utilizes countershading, a dark dorsal profile that renders it virtually invisible against the deep abyss. It does not rely solely on sight. Highly innervated vibrissae on its snout detect the exact hydrodynamic wakes left by the swimming penguins, tracking their spatial signatures in the water. Positioned below, it exploits the bird's visual blind spots. Locking onto their trajectory, the predator converts its massive mass into kinetic energy, executing a sudden lethal vertical strike. The pursuit ignites. The seal propels its massive frame forward, overcoming immense water resistance through raw muscular output. In open water, its top speed rivals the penguins, turning the ocean into a high-speed ballistic corridor. But the penguin holds a critical biomechanical advantage, a superior turning radius. Possessing lower mass and inertia, the bird executes hairpin maneuvers. It uses its stiff tail and flippers as hydrodynamic rudders to abruptly alter its vector. The seal's greater mass becomes a physical liability in sharp turns. However, it compensates with sheer acceleration. This relentless chase pushes both animals into anaerobic respiration. Lactic acid floods their muscles as they burn through their finite oxygen reserves. This is a contest defined by fractions of a second.
Survival is no longer just about speed, but about outlasting the predator's physiological limits. In this evolutionary arms race, every micro-adjustment determines who survives and who fuels the ecosystem. The high-speed pursuit is abruptly shattered by a tectonic shift in water pressure. Low-frequency infrasound vibrations capable of traveling hundreds of kilometers reverberates through the seal's skeletal structure. Something colossal is ascending from the abyssal zone. The blue whale, the largest biological mass ever to exist on Earth. While its anatomy dictates a strict diet of krill, not seals, its sheer scale turns the ocean into a hazardous vortex. It has arrived to exploit the exact same nutrient-dense swarms that drew the smaller predators here. Executing a massive kinematic lunge, the Leviathan unhinges its jaws. Its ventral pleats expand exponentially, engulfing up to 90 tons of water and biomass in mere seconds. The seal is instantly caught, not targeted as prey, but trapped as collateral damage within this catastrophic hydrostatic vacuum. Battling a hydrodynamic pull equivalent to a violent undertow, the seal must abort its own hunt, pushing its anaerobic threshold to the absolute limit. It uses maximum muscular torque to propel itself out of the engulfment zone, escaping just milliseconds before the dense baleen plates clamp shut. The predator becomes the fugitive. In the hyper-competitive waters of the Southern Ocean, survival is dictated not only by speed and agility, but by navigating the indifferent, overwhelming mechanics of the ocean's true titans. The light fades, and the polar night reclaims the ice. Above, a frozen, absolute silence. But below, the biological pulse never stops. In the deep dark of Antarctica, the brutal ballet of survival dances on.